Okay, hi everyone. This is Chilam Shetty Ravinder English Mantra and Daily Motivation. Okay, we are going to start the 10th class English lessons. Today I am going to teach you the first unit, personality development. These lessons are very useful for not only for English medium students but also Telugu medium students. I am going to teach in bilingual language. Bilingual means first I will explain in English and then after Telugu also. So these lessons are useful for both English medium students and Telugu medium students also. I am going to start the first unit, that is personality development. So personality development is the first unit. In 10th class English textbook, each unit has three parts: A reading, B reading and C reading. So what you are seeing on the screen is this is called style sheet. That is personality development. In style sheet, what is explained, what topics are going to be explained in the unit. The A reading is attitude is altitude. The B reading is every success story is also first one is attitude is altitude, and the second one is every success story is also a story of great failures, and the C reading is I will do it. So first let us know about the face sheet. So every unit has two sheets. The first one is style sheet and the next one is the face sheet. So let us know about the style sheet. After style sheet, we are going to learn about the face sheet. So you can see here personality development. So what is personality? Personality is nothing but the characters, the character of a person, the behavior of the person is called personality. The all-round development of a person is called personality. So how he behaves, what kind of character has he or has she, that is called personality. So how to develop the personality, that is personality development. Okay, so you can see here three pictures are given. The first one is Sudha Chandran and the second one is Stephen Hawking. And the third one is Helen Keller. So what are these three persons' speciality? So these three persons, let us know about these three persons. So why are these three persons' pictures are given here? Sudha Chandran, Stephen Hawking and Helen Keller. These three are the special persons. Okay, Sudha Chandran is physically handicapped person. Once she was traveling in a car, she met with an accident and she lost her leg. So even though she lost her leg, by fitting an artificial leg, she danced very well and she created so many records. So by this we can understand that even though we have lost a leg or any part of the body, we can achieve anything. Okay, in the same way we can see next Stephen Hawking. So Stephen Hawking is a disabled person. Actually his body doesn't work, only his brain works. So he was a great physicist. So he also achieved so many great things. And the next one is Helen Keller was also a handicapped person, and she was deaf and dumb and blind also. So she, even though she faced so many problems, she achieved so many great things in her life. So by this we can understand that physical handicap is not an hindrance to achieve anything. So it's not an hindrance and it is not a hurdle. So but what is the very important thing is the personality, the attitude. The attitude is the very important one. The physical structure is not important, the mentally and the who is strong,
and who is strong can achieve anything. So we can understand by these three persons. This is okay. Next one is, so some questions are given there. ఇక్కడ మీరు ఈ త్రీ పర్సన్స్ గురించి చూసినట్లయితే సుధాచంద్రన్ కానివ్వండి, స్టీఫెన్ హాకింగ్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా హెలెన్ కెల్లర్ కానివ్వండి, వాళ్ళు ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అయినా జీవితంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా కూడా ఫైనల్గా వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యాన్ని, వాళ్ళ యొక్క ఎయిమ్ను, వాళ్ళ యొక్క గోల్ను రీచ్ అయ్యారు. అంటే దీన్ని బట్టి మనకేమర్థమవుతుంది అంటే, ఇఫ్ వన్ వాంట్స్ టు గెట్ అచీవ్మెంట్ ఆర్ సక్సెస్, దేర్ హ్యాండిక్యాప్ ఈజ్ నాట్ ద హిండ్రాన్స్. అంటే శారీరక అంటే అంగవైకల్యం అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా అడ్డు కాదు. అంటే ఒక వ్యక్తి గెలుపొందాలి అంటే, సక్సెస్ సాధించాలి అంటే హ్యాండిక్యాప్డ్ అనేది అసలు అడ్డు కానే కాదు. ఏదైతే యాటిట్యూడ్, ఆలోచన విధానం కనుక కరెక్ట్ ఉన్నట్లయితే, యాటిట్యూడ్ కనుక కరెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే, if you have a good attitude and positive attitude, you can achieve anything in your life. So for that, there is a lesson is given for us, that is attitude is altitude. Attitude is altitude. This is a reading in 10th class textbook in the first unit. So what is attitude is altitude. So what is the meaning of attitude? Attitudes means the way of thinking, the way of behavior is called attitude. So what is the meaning of altitude? The meaning of altitude is the great height, the peak, the supreme one, the great one, the higher one. అంటే తెలుగులో ఏంటంటే, యాటిట్యూడ్ అంటే ఆలోచన విధానం, అదేవిధంగా ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరం, ఉన్నతమైనటువంటి ఏదైతే ఉందో, అంటే యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే మన ఆలోచన విధానమే ఉన్నతమైనటువంటిది, మన ఆలోచన విధానమే గొప్పది అని అర్థం. యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే వాట్ ఈస్ గ్రేట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. If one person wants to get achievement or success, what does he want? He wants only attitude. If he has the good attitude, that is the supreme one. He can reach to the great heights if he has the good attitude or positive attitude. It means to achieve anything in everyone's life, one must have what? The attitude. The attitude takes you the great heights. After listening this story, you can understand that nothing is greater than that attitude. Attitude is greater than all other things. If one has the great attitude or good attitude or positive attitude, he can reach the great heights. You can understand after listening this story. అంటే ఒక వ్యక్తి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలి అంటే నీకు డబ్బు అవసరం లేదు, లేకపోతే నీ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అవసరం లేదు, లేకపోతే నీ బలం అవసరం లేదు, ఏది లేదండి. కేవలం యాటిట్యూడ్ను, ఒక ఆలోచన విధానం కనుక కరెక్ట్ ఉంటే ఎంత గొప్ప వ్యక్తిగా మారొచ్చో ఈ లెసన్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు you can get the outcome. So here let us start the lesson. Imagine having no arms to stretch in the morning to help you scratch that itch, to allow you wrap our arms around your loved ones. Imagine, expect that you don't have, imagine you don't have the arms. Arms means hands. For example, if you don't have arms, in the morning, if you want to stretch your hands, means extend your hands, is it possible? It is highly impossible. You cannot stretch your hands. ఒకవేళ మీకే గనక రెండు చేతులు లేవనుకోండి, ఒక్కసారి ఊహించుకోండి, మనకే గనక మీకే గనక రెండు చేతులు లేకపోయినట్లయితే, how can you stretch your hands? How can you extend your hands? Early in the morning, as soon as you wake up, generally we stretch our hands like this. For example, if you don't have arms, how can you stretch your hands? How can you extend your hands? And for example, if there is an itch, how can you scratch? Itch means some kind of irritation. Whenever there is an itch, what do? You will scratch. How can you scratch? Is it possible? No, you cannot scratch. అంటే ఒకవేళ కనుక మీరు ఉదయం లేవగానే, సంతోషంగా లేవగానే ఈ విధంగా చేతులు రండి ఇలా అనుకుంటాం.
ఆ రెండు చేతులు లేవనుకుని ఒక్కసారి ఊహించుకోండి. జస్ట్ ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎక్స్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, జస్ట్ సపోజ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఆర్మ్స్. హౌ కెన్ యూ స్ట్రెచ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ హౌ కెన్ యూ itch ద స్క్రాచ్, హౌ కెన్ యూ స్క్రాచ్ ద itch? అంటే ఒకవేళ కనుక నీకు దురద కానీ అలాంటిది కానీ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఒక ఇట్లా స్క్రాచ్ చేసుకోవాలంటే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? అది పాసిబుల్ కాదండి. టు అలో యువర్ లవ్డ్ వన్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హగ్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్, హౌ కెన్ యూ హగ్ విదౌట్ యువర్ ఆర్మ్స్, విదౌట్ యువర్ హ్యాండ్స్? ఆ రెండు చేతులే కనుక లేకపోతే నీకు ఆప్తులు, నీ మిత్రులు, నీకు ఎవరైతే ఇష్టమైన వాళ్ళను దగ్గరకు తీసుకుని హగ్ చేసుకోవాలంటే పాసిబుల్ అవుతుందా? కాదు. అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ both hands, both hands. So that's why if you don't have both hands, ఈ రెండు చేతులు లేవనుకోండి ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి. ఇమాజిన్ హ్యావింగ్ no legs to kick pebbles down the street, to walk or run, to bicycle or skating, or get you from point A to point B. And next you imagine, one more imagination. If you don't have legs, how can you kick the pebbles while you are walking? For entertainment, for fun, sometimes what do? We kick the small stones, the pebbles, to get some fun. Is it possible to kick them? No, that never possible. And if you want to walk, how can you walk? Can you walk? No, you cannot walk if you don't have legs. And you cannot run, and you cannot bicycle, and you cannot play skating, and also not only the skateboard, and but also you cannot go from point A to point B, means from one place to another place. It means if you don't have legs, you cannot do anything. అంటే ఒకవేళ కాళ్ళే కనుక లేకపోయినట్లయితే ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఒక్కసారి ఊహించుకోండి. మీరు ఏ విధంగా సరదాగా ద్వారంటే నడుచుకుంటూ పోతున్నప్పుడు మనం చిన్న చిన్న గులకరాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని తన్నుకుంటూ వెళ్తుంటాం. దట్ గివ్స్ అస్ ఎంటర్టైన్మెంట్, దట్ గివ్స్ అస్ ఫన్. సో కెన్ యూ డూ ఇట్? నో, యూ కెనాట్ డూ ఇట్. అదేవిధంగా యూ వాంట్ టు వాక్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ లెగ్స్? అదే కాళ్ళు లేకపోతే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కు మనం నడవగలుగుతామా? నడవలేము. యూ కెనాట్ బైసికిల్, సైకిల్ తొక్కలేము. యూ కెనాట్ వాక్, యూ కెనాట్ రన్, యూ కెనాట్ ప్లే అ స్కేట్ బోర్డ్, అండ్ నథింగ్ కెన్ బి డన్. ఇది ఒక్కటే కాదండి, ఏ పని చేయలేము. అందుకే ఒక్కసారి వన్స్ యూ థింక్ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఆర్మ్స్, యూ డోంట్ హ్యావ్ లెగ్స్. చేతులు లేవు, కాళ్ళు లేకపోతే, రెండు చేతులు లేకపోతే ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుంది, రెండు కాళ్ళు లేకపోతే ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుందో ఒక్కసారి జస్ట్ ఇమాజిన్. నాట్ రియల్, జస్ట్ ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్స్. మీ అంతటా మీరు ఒక్కసారి ఊహించుకోండి వాట్ విల్ హ్యాపెన్. దెన్ ఇమాజిన్ బోత్ ఎట్ వన్స్, which is what Nick Vujicic has faced his whole life. Have you heard something like this before? Imagine. Now let us discuss, if we don't have arms, what would happen? If we don't have legs, what would happen? What are the consequences? రెండు చేతులు లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది, రెండు కాళ్ళు లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు now imagine once that you don't have both of them, means you don't have legs and you don't have arms, means you don't have hands. Then imagine how would be your life. ఒక్కసారి కాళ్ళు చేతులు రెండు లేవనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి. Now we are going to learn such kind of story, that is the story of the great person. He is none other than Nick Vujicic. I think you have never heard about such kind of story, such kind of person. Have you heard something like that, like this before? ఇలాంటి స్టోరీ మీరు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఇలాంటి స్టోరీ, రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు లేనటువంటి వ్యక్తి గురించి ఎప్పుడైనా మీరు స్టోరీ విని ఉన్నారా?
వినకపోతే, if you haven't heard such kind of story, such kind of person's story, now we are going to discuss such kind of person's a real story. This is not fiction. Nick Vujicic was born with no arms and legs. Nick Vujicic was born by birth. By birth he had no legs and no arms. పుట్టుకతోటే బై బర్త్ అతనికి కాళ్ళు లేవు, అదేవిధంగా చేతులు కూడా లేవండి. బట్ హీ డజంట్ లెట్ ద డీటెయిల్స్ స్టాప్ హిమ్. బట్ he doesn't let the details stop him. Here details means legs, having no legs, having no arms, did not do anything, did not stop anything him from doing his achievements and great things. కాళ్ళు లేకపోయినా చేతులు లేకపోయినా తను సాధించాల్సినటువంటి విజయాలను ఏది కూడా ఆపలేకపోయింది అతనికి. ఈవెన్ దో he was born without legs and without hands. The brave 26-year-old who is the brave 26-year-old who is mainly a torso, plays football and golf, swims and surfs despite having no limbs. One more surprising thing is he has no limbs, means he has no legs and no arms, but he could do so many things having no arms and no legs. Then what did he do? He could do what? He can play football. Was it possible? Yes, it happened. He played football and he played golf. Football is one kind of game and golf is also one kind of game. And he swims means he swam. Idadu. And surf is one kind of game, surfing game. That is water game. And despite having no limbs, here limbs means arms and legs, both are called limbs. Even though he had no limbs, means he had no legs and no arms, he did so many things. Those what are they? He played football, he played golf, and he played what? He swam, and not only swam, but also he played surfing game in the water. He played many things like those who have arms and legs. The general people, what do they? In the same way, Nick Vujicic did all things. He played all kind of games, surfing, and also football, and also golf. That is the greatness of Nick Vujicic. Next, Nick has a small foot on his left hip, which helps him balance and enables him to kick. But what I told that he had no legs and no arms. But fortunate thing is that, the luckiest thing is that he had a small foot which helps him in left hip. A left hip, a right hip and left hip means the just below part of the waist. The left hip, he had what? A small foot. It's not a perfect foot. It was not a big foot. Just a small foot. It was like a chicken drumstick. The leg of the chicken. అంటే ఒక కోడికి ఏదైతే కాలు రెక్క ఉంటుందో, కాలు యొక్క కాలు ఉంటుందో, కాలు ఏదైతే ఉంటుందో కోడికి, అలాంటి ఒక చిన్న ఫుట్ మాత్రం అతని యొక్క లెఫ్ట్ హిప్ అంటే ఎడమ తొంటి భాగంలో ఒక చిన్న ఫుట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఇట్ కేమ్ బై బర్త్, హ్యావింగ్ నో, even though he had no legs and no arms, but fortunate thing that he had one small foot. With that small foot he could manage everything. What he could manage, he can balance and enables everything with that foot only. He uses one foot to type, write with a pen, and pick things up between his toes. Okay, the little foot, the small foot which had toes means a కాలు యొక్క వేళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో, with the help of that he can write. అతడు రాయగలిగాడు. He could write with that pen
అండ్ పిక్ థింగ్స్ బిట్వీన్ ద టోస్. ఆ వేళ్ళ మధ్యన థింగ్స్ ఏవైతే వస్తువులు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో వాటిని పట్టుకొని పికింగ్ అప్, పైకి లేపటం, రాయటం. అండ్ హీ కుడ్ టైప్ అండ్ హీ కుడ్ రైట్ అండ్ హీ కుడ్ పిక్ ద థింగ్స్ బిట్వీన్ దోస్ toes. So he could do such kind of things even though he had no legs. I call it my chicken drumstick. I call it my chicken drumstick. Who does I refer to here? ఇక్కడ I అంటే ఎవరు? I అంటే నిక్ వూయిచిచ్. He is narrating the story. Yes, I call it my chicken drumstick. What does it refer to? It refers to the small foot. ఆ చిన్న ఏదైతే పాదం ఉందో దాని హ్యూమరస్గా ఫన్నీగా ఏమని పిలిచాడు, ఐ కాల్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ బికాస్ ఇట్ రిజెంబుల్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ లెగ్ ఆఫ్ ద చికెన్. అంటే కోడి యొక్క కాలులాగా ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని ఇతను ఏమని పిలిచాడు అంటే ఇది నా చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అని చెప్పేసి హ్యూమరస్గా, జోవియల్గా, జోక్గా పిలవటం జరిగింది. Who was born in Melbourne, Australia, but now lives in Los Angeles. Okay, actually, he was born. Nick Vujicic was born in Melbourne. Where is Melbourne? Melbourne is in Australia country. He was born in Melbourne, Australia, but he was settled in Los Angeles in America. He is living in Los Angeles in America. I would be lost without it. Yes, I'd be lost without it. ఇదే గనక లేకపోతే నేను ఓడిపోయేవాడిని. ఏది లేకపోతే? హియర్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ద స్మాల్ ఫుట్. ఈ స్మాల్ ఫుట్టే గనక లేకపోతే అంటే ఏదైతే ఆ పాదం ఏదైతే ఉందో he could able to do everything with the help of that small foot only. That's why he is telling that if I had that little, the small foot, I would have lost. నేను ఓడిపోయి ఉండేవాడిని. కాబట్టి it helps me in all aspects, he is explaining. అందుకే నా విజయంలో అంటే నేను గెలవడానికి కారణం ఏంటి అంటే నేను చేయగలగడానికి ఈ స్మాల్ ఫుట్ ఏదైతే ఉందో అదే అని who is telling Nick Vujicic. He is very modest, but he gets marriage proposals from women all the time. He is very modest. Who does he refer to? He refers to Nick Vujicic. ఇక్కడ మనకు ప్యాసేజ్ రైటింగ్లో ఏదో ఒక 2-3 లైన్స్ ప్యాసేజ్ ఇస్తాడండి. ఇచ్చేసి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. Who does I refer to? Who does he refers to? Who does he refer to? Who does it refer to? So that's why you have to listen the lesson carefully and you have to remember the characters of the lesson. Then only you can give the answers correctly in your examination. So listening to the story is very important. That's why who is telling and who is listening and who is talking and everything should be remembered by you. So here he is very modest, means Nick Vujicic is very modest, means very humble and very honest. And but he gets marriage proposals from women all the time. But one more surprising thing is actually he had no legs and no arms. Just his body is a torso, T-O-R-S-O, torso. Torso is nothing but a body without having, just it is a trunk. ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే మొండెం అంటే నాట్ హ్యావింగ్ లెగ్స్, నాట్ హ్యావింగ్ హ్యాండ్స్, జస్ట్ ఓన్లీ బాడీ ఈజ్ దేర్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ T-O-R-S-O, torso. Torso means the body without having any limbs. It's just a lump. It's a lump of the body. కేవలం ఒక మాంసపు ముద్ద, అక్కడ ఏమి లేదు అతనికి. అలాంటి వ్యక్తి he could do everything. He could do everything by his attitude. Only with his attitude. So many marriage proposals came from the women. అనేక మంది స్త్రీలకు మ్యారేజ్ చేసుకున్న ప్రపోజల్ కూడా చేశారట.
said Nick's friend and publicist. Who told this? This is told by his close friend and publicist Steve Appel. Said that many women proposed him to get married. ఇతన్ని మ్యారేజ్ చేసుకుంటామని అనేక మంది స్త్రీలు ప్రపోజ్ చేయటం కూడా జరిగింది. బట్ యూ మే బి సర్ప్రైజ్డ్. సో హౌ కెన్ దే అప్రోచ్డ్, how they proposed to marry him? He would love to get married and start a family, but he is waiting for the right girl to come along. So even though many proposals came from the different women, Nick Vujicic was waiting for the right girl. Actually, he was interested to get married, but he was thinking about for the right girl because he was physically handicapped. So the girl who is going to come, who is going to get married him, should take care of him. That's why he is waiting for the right girl. తనకు అనేక మంది స్త్రీల నుంచి వివాహ ప్రపోజల్స్ వచ్చినప్పటికీ ఎందుకు ఆగుతున్నాడు అంటే ఒక సరి అయినటువంటి అమ్మాయి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఫిజికల్లీ ఈజ్ ఎ డిజేబుల్డ్ పర్సన్ కాబట్టి అతని యొక్క బాగోగులు చూసుకోవడానికి ఒక రైట్ గర్ల్ కావాలి కాబట్టి he is waiting for the right girl only. Okay, water sports aren't Nick's only thing. He also plays golf with a club. So he played water games, like skateboarding and also surfing and such kind of games he played. But not only he was perfect in water games, but also he can play other things also. Such kind of games like that are football and also golf. So you can have a doubt, how can he play the golf game having no limbs, means having no legs and no arms? But he can play the golf with a club which is used. A club means a fat stick. అంటే ఏదైతే గోల్ఫ్ ఆడటానికి ఒక పెద్ద కర్ర తీసుకుంటామండి, ఆ కర్రతోటి మనము ఆ బాల్ని ఇలా యూజ్ చేస్తుంటాం అన్నట్టు. అలాంటి ఆ క్లబ్ అంటే ఏదైతే ఉందో, ఆ ఫ్యాట్ స్టిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసేవాడు అంటే ఇతను క్లబ్ tucked under his chin and is a huge fan of the English Premier League. Yes, he used to play the golf by putting the club where tucked it under the chin. Tuck means push into means under the chin. This spot is called chin. But taking the club and he used to keep under the chin, and he used to keep like this and hold like this, and he used to play the golf game. So that was his technique to play the golf, because he cannot hold with hands because he had no hands. That's why he used to play golf. ఎందుకంటే చేతులు లేవు కాబట్టి ఆ గోల్ఫ్ ఆడేటప్పుడు ఆ గోల్ఫ్ ఆడేటువంటి కర్ర ఏదైతే ఉందో దాన్ని తన యొక్క గదమ కింద పెట్టుకొని దాంతోటి బాల్ని పుష్ చేస్తూ గోల్ఫ్ గేమ్ ఆడేవాడు. His parents decided not to send him a special school. A decision, he said, was a very hard for him, but which may have been the best decision they could have made for him. Yes, the age came to go to school. అతడు స్కూల్కి పోయేటువంటి ఏజ్ వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత his parents decided not to send him to a special school. Actually, there is a special school for the disabled persons. Special school means which is for the special needed persons. అంటే ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కోసం, అంటే ఫిజికల్లీ అండ్ మెంటల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ రిటార్టెడ్ పర్సన్స్ కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి స్కూల్స్ ఉంటాయి. బట్ హిస్ పేరెంట్స్ did not send him to the special school, but they decided to send him to the normal school, means mainstream school. Generally all other people go, other students go. అందరూ అన్ని అంగవైకల్యము లేనటువంటి పిల్లలు పోయేటువంటి జనరల్ స్కూల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్కూల్కి పంపించాలని వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యారు. he could have made him
for him, but which may have been the best decision they could have made for him. After that period, he could understand that his parents had taken the right decision by sending him to the mainstream school. అంటే తన తల్లిదండ్రులు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్కు లేదా జనరల్ స్కూల్కి పంపటం అనేది అది రైట్ డిసిషన్ అని హూ ఈస్ టెల్లింగ్ నిక్ విచ్ ఈజ్ telling us. Okay, when Nick was born, his father was so shocked that he left the hospital room to vomit. Yes, what happened when he was born? తను పుట్టినప్పుడు ఏం జరిగింది? When he was born in the hospital, his father was shocked. How he was shocked? That he could not digest what happened there. So, but not able to bear that kind of situation, he went out to vomit, because his position, means his body position and the condition of his body was such kind of horrible condition. What was that horrible condition? He had no arms and no legs. By seeing it, his father got shocked, and he shocked that he went out to vomit. So he was disappointed such like that. And his distraught mother couldn't bring herself to hold him until he was 4 months old. His distraught mother, a disappointed mother, could not digest what happened to her son. What happened? He was born without having any limbs. So she could not digest, and she was completely in shock, and she did not touch, she did not hold his son until he reaches 4 months. Until he reaches 4 months old boy. అంటే 4 నెలల అబ్బాయి అయ్యేంత వరకు కూడా తన కుమారుని ఆమె టచ్ చేయలే, బికాస్ షీ వాజ్ సో షాక్డ్. షీ వాజ్ ఇన్ దట్ షాక్. ఆమె అంత షాక్ గురైపోయి తన కుమారుని 4 months వరకు కూడా టచ్ చేయలేదు. బికాస్ every mother expects and every parent expects that a healthy child will come out. But what happened here? We may have seen the person with one leg, without one leg, and without one hand, and with 2 hands, at least with 2 legs. But how Nick Vujicic was born? He was born without having any legs and arms, legs and hands. So any mother or any father cannot digest such kind of horrible situation that happened. That's why she could not touch him until he reaches 4 months old. His disability came without any medical explanation. So what happened? So what disease was there? What disease did he get? Actually, there was no medical explanation. అంటే ప్రత్యేకంగా ఈ ఆరోగ్యమైనటువంటి వైద్యపరంగా లోపం అంటూ ఏం లేదండి అక్కడ. బట్ వాట్ హ్యాపెన్? ఏ రేర్ అకరెన్స్ కాల్డ్ ఫొకమీలియా. ఎస్, he was born with what kind of disease? The disease was Phocomelia. It was a rare disease, a 1 person in lakhs of people. Okay, that bad luck came to those parents, the family of Nick Vujicic. So it was a rare occurrence. Generally nobody was born like that, but it was a rare occurrence. The disease is called Phocomelia. And Nick and his parents spent many years asking him why this cruel trick would happen to them. So generally every parent thinks like that. If we get any kind of problem, what would we think? Oh, what a God! Oh God! The problem, why should the problem came to me only, to us only? In the same way, they also thought the God had made a cruel trick on our family only. Why should we get such kind of cruelty, such kind of sin? What did we do? మేమేం చేశాం? మేమేం పాపం చేశాం? ఇలాంటి చెడు మాకే జరగాల? Who thought?
The parents of the Nick and Nick also thought like that. My mother was a nurse and she did everything right during pregnancy, but she still blamed herself. Actually, here Nick's mother was a professionally she was a nurse. It means she was a nurse means she belongs to the medical department, and she took all kinds of care during her pregnancy. She used all kind of medicines, and she checked her health every month, and she took all kind of precautions and health care. But what happened? That cruel trick was done to those parents only. That's why she blamed herself. Who blamed herself? Nick's mother blamed herself. What can I do? My fate is like that. Even though I took all kinds of measurements, all kinds of care, this bad luck came to me only. This happened to me and my family. She disappointed. It was so hard for them, but right from the start, they did their best to make me independent. Actually, it was so hard from the beginning itself. From the very beginning, my parents did everything the best for me to make me independent. Even though he was born without any legs and arms, from the beginning itself, my parents, means my father and mother, gave me full independence. They tried to grow me with independently, means not depending upon any others. ఎవ్వరి మీద ఆధారపడకుండా నేను ఇండిపెండెంట్గా అంటే స్వంతంగా బ్రతికేటట్లే వాళ్ళు చేశారు. దే డిడ్ దేర్ బెస్ట్, దే డిడ్ దేర్ లెవెల్ బెస్ట్. వాళ్ళు ఎంత చేయాలో అంత చేశారు. అంటే దే డిడ్ నాట్ మేక్ మీ టు డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. దే ఆల్వేస్ థాట్ అబౌట్ మీ టు లివ్ ఇండిపెండెంట్లీ. నేను స్వతంత్రంగా బ్రతికేటట్టుగానే నన్ను ఆ విధంగా వాళ్ళు తయారు చేశారు. ఎస్, my dad put me in the water at 18 months and gave the courage to learn how to swim. Yes. What did my father do? My father, means my dad, put me in the water when I was 18 months old. 18 months means 1 year and 6 months, 1.5 years. My age was 1.5 years. Then my father did a great thing. What was that? He put me on the water and he made me to swim on the water. So what a courageous deed, what a great deed, what a risk deed he did. చూడండి, నేను 18 నెలల వయసు ఉన్నప్పుడే మా నాన్న నన్ను నీటి మీద ఈత కొట్టేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు నన్ను నీటిలో వదిలిపెట్టాడు. ఆ విధంగా ట్రై చేయించాడు. అంటే టు మేక్ మీ బ్రేవ్, టు మేక్ మీ కరేజ్, అంటే నన్ను టు మేక్ మీ ఇండిపెండెంట్, నన్ను స్వతంత్రంగా ధైర్యంగా ఉండేటట్లు నా ఏజ్ 18 months ఉన్నప్పుడే నాకు ఈ యూ ట్రై టు మేక్ మీ లెర్న్ వాట్ స్విమ్మింగ్. Okay. I also got really into football and skateboarding. I totally love the English Premier League. Yes, I played not only one game and not only water games, but also I also really got really into football. He is the fan of the football. He is the lover of the football. So I entered into the football and skateboarding, not only football but also skateboarding. ఆయన కేవలం ఫుట్బాలే కాదండి, స్కేట్ బోర్డింగ్ కూడా ఆడేవాడు. ఐ టోటల్లీ లవ్ ద ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్. అతనికి ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ అంటే ఈపీఎల్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈపీఎల్. ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫుట్బాల్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఐపీఎల్, ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్, క్రికెట్ మ్యాచ్, ఇండియాలో క్రికెట్ మ్యాచ్ ఎలాగో ఐపీఎల్ లాగానే
ఈపీఎల్, ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ అంటే ఇతనికి చాలా ఇష్టం అండి. ఆ విధంగా ఫుట్బాల్ లవర్ అని చెప్పొచ్చు. నేను ఫుట్బాల్ అంటే అంత ఇష్టం. Nick's father was a computer programmer and accountant, and he taught his little son how to type with his toe at just 6 years old. Yes, let us know about his father. Professionally, Nick's father was a computer programmer and also accountant. ఇతడు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామరు, అదేవిధంగా అకౌంటెంట్ కూడా. సో అండ్ హీ టాట్ హిజ్ లిటిల్ సన్ హౌ టు టైప్ with his toe at his 6 years old, at just 6 years old. When Nick was 6 years old, his father taught him how to type with his toe. What is his toe? The toe is that he had a small foot. అతనికి ఒక చిన్న పాదం ఉందండి, దానికి ఒక చిన్న టో అంటే వేలు ఉన్నది. ఆ టోస్ తోటి ఏ విధంగా టైప్ చేయాలో నేర్పించాడు. ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 6 years old, ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 6, ఇక్కడ 6 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్న ఎవరైతే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామరు అకౌంటెంట్గా పనిచేస్తున్నాడో అతడు నిక్ తోటి టైపింగ్ చేయటం నేర్పించాడు. హిజ్ మమ్ ఇన్వెంటెడ్ ఏ స్పెషల్ ప్లాస్టిక్ device that meant he could hold a pen and pencil. Yes, not only his father did, but also his mother also did for him. What she invented? She invented a device, means a thing, a tool for what? To hold the pen and pencil. A plastic device she invented. ఆమె ఏం చేసింది, తల్లి ఇతని కోసం ఒక ప్లాస్టిక్ డివైస్ తయారు చేసింది. దానిలో పెన్ను పెన్సిల్ పెట్టుకుని ఎలా రాయాలో అలాంటివి చేశారు. అంటే ఇట్ మీన్స్ ద పేరెంట్స్ డిడ్ దేర్ లెవెల్ బెస్ట్ ఫర్ దేర్ సన్. అతడికి ఎంత చేయాలో అంత చేశారు. అతడు ఎందుకంటే ఫిజికల్లీ అతడు హ్యాండిక్యాప్డ్ కాబట్టి, నాట్ టు గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డెస్పరేషన్ అండ్ ఎనీ disappointment, always and every moment and every day and all 365 days his parents encouraged him in all aspects. అన్ని రకాల కూడా అతన్ని ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ, ఇన్స్పైర్ చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్లారు. డిస్పైట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ బీయింగ్ బులీడ్, హిజ్ పేరెంట్స్ ఇన్సిస్టెడ్ నిక్ ఆన్ అటెండింగ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్. ఓకే, డిస్పైట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ బీయింగ్ బులీడ్, ఎస్, ఈవెన్ దో sending to the mainstream school, sending to the general school, there will be harassment, there will be insulting, there will be some kind of bullying, means what kind of getting bother and getting insult and getting humiliation. మామూలుగా being a handicapped person, sending to the mainstream school, definitely he will get what kind of situation? Some kind of insult and humiliation and bullying. This is truth. ఒక అంగవైకల్యం కలిగిన వ్యక్తిని సాధారణ స్కూల్కి పంపిస్తే మిగతా పిల్లలు ఖచ్చితంగా ఇతన్ని అవమానించటమో, బాధించటమో, తిట్టటమో, కొట్టటమో, అన్ని రకాలుగా హింసించటమో, హెరాస్ చేయటమో జరుగుతుంది. అయినప్పటికీ, డిస్పైట్, ఈవెన్ దో, అయినప్పటికీ హిస్ పేరెంట్స్ ఇన్సిస్టెడ్, దే స్టబర్న్డ్ టు సెండ్ హిమ్ టు ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్, టు ద జనరల్ స్కూల్. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఎన్ని అవమానాలైనా, ఎన్ని బాధలైనా సరే అతన్ని మామూలుగా అందరూ పోయేటువంటి స్కూల్కి పంపాలని పేరెంట్స్ డిసైడ్ అయిపోయారు. ఇట్ వాజ్ ద బెస్ట్ డిసిషన్ దే కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఫర్ మీ, యాడ్స్ నిక్. నిక్ టోల్డ్ later. Yes, the decision which was taken by his parents was the best decision. తర్వాత అంటున్నాడు, తన తల్లిదండ్రులు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ డిసిషన్ దే టుక్. Who later achieved a degree in financial planning and real estate. Yes, he studied what? He got the degree in which subject? In finance planning or financial planning and real estate. He studied up to degree. And it was very hard, but it gave me independence. Yes, it was very hard. What was very hard? Studying in mainstream school was very hard, but it gave him what? Mental strength, and it gave him independence. ఆ విధంగా తోలటం వలనే అతనికి ఒక
స్వతంత్రము అంటే ఇండిపెండెన్స్ అనేటువంటిది వచ్చింది. అంటే he decided not to depend on any others. ఎవరి మీద డిపెండ్ కావద్దు అనేటువంటి విషయాన్ని అతడు నేర్చుకోవడం జరిగింది when he went to the general school. Nick, who was teased and bullied, had an electric wheelchair for mobility and a team of carers to help him. Yes, you may have doubt. How can he go to school? And how can he move here and there? Yes, for him, his parents arranged some special arrangements. What were those? Nick, who was teased and bullied, had an electric wheelchair. So to move from one place to one place, he was arranged what an electrical wheelchair, which is run with the electricity. ఏదైతే కరెంటుతో ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత నడిచేటువంటి ఒక ఎలక్ట్రికల్ వీల్ చైర్ అతని కోసం అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఫర్ మొబిలిటీ మీన్స్ ఫర్ మూమెంట్, ఫర్ గోయింగ్ టు ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. అండ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ కేరర్స్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్, టు హెల్ప్ హిమ్. ఎ టీమ్ ఆఫ్ కేరర్స్, సమ్ people are arranged, some assistants are arranged to help him for taking to the school and bringing back to the house and to look after everything for him. Some carers were appointed. కొంతమంది ఆ వ్యక్తులను కూడా అంటే కొంతమంది అసిస్టెంట్స్ని కూడా అతనికి పెట్టడం జరిగింది. I was deeply depressed when I was 8 years old, he said. Who said? Nick said. When he was 8 years old, he was deeply depressed. ఇతను 8 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు he was totally disappointed and he was totally disgusted. ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే నిరాశకు నిస్పృహలకు లోనయ్యాడు. At the age of 8 years, I went to my mom and crying, my mom crying and told her I wanted to kill myself. Then when he was disappointed and disgusted, he approached his mother and told, Mom, I don't want to live. I wanted to kill myself. I wanted to die. He said, నేను చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాను, నాకు జీవితం మీద విరక్తి పుట్టింది, నేను చనిపోతాను, బ్రతకను అని చెప్పేసి he told his mother when he was 8 years old. I felt cold and bitter. I hated God for doing this to me and was terrified of what would happen when my parents weren't there to look after me. I felt cold and bitter. I felt so many kinds of botherings and sufferings and insults and humiliations, but I tolerated. ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, ఎన్నో బాధలు వచ్చాయి. I hated God for doing this to me. Yes, many times I hated the God for doing. The God made this kind of situation to me only. నాకే ఈ బాధ ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పేసి అనేక సార్లు I hated the God and was terrified of what would happen when my parents weren't there. ఇంకోసారి అనుకున్నాడు, if my parents weren't there, what would happen to me? ఒకవేళ నా తల్లిదండ్రులు లేకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి many times I suffered. I got very disappointed and disgusted. I could brush my own teeth with a wall mounted brush and wash my own hair with pump action soap, but there was so much that was impossible for me. Yes, how did I do my personal works? I could brush my own teeth with wall mounted brush. Yes, a special wall mounted brush was arranged for him to brush his teeth. A brush was fixed on the wall and he used to brush with the help of that brush. It was arranged for him. And also wash my own hair with pump action soap. Yes, to clean to his hair, to wash his hair, and there was a special pump action soap was arranged in washroom, and he used to take his bath of his own, and he used to brush his teeth with the help of the wall mounted brush, and it was so much that was impossible for me. So it was very impossible actually, but he made it possible. At age 10, Nick tried to drown himself in bath. Yes, what happened next? At the age of 10,
And one incident was happened that he tried to drown himself, means he tried to kill himself by drowning in the water, in the bathtub. But luckily the attempt the attempt was unsuccessful, means what the attempt he did, it became futile, means it became unsuccessful. తను చేసినటువంటి ప్రయత్నం సఫలం కాలేదు, విఫలమైంది, చనిపోలేదు. I felt there was no purpose when you lack purpose and strength. So I felt that why should I live? If there is no purpose, why should I live? That's why I wanted to die myself, kill myself. So without any purpose, why should I live? అది అనుకున్నాడు, నేను ఏ పర్పస్లో బ్రతకాలి, ఎందుకు బ్రతకాలి అనే ఒక నిరాశతోటి చనిపోవటానికి ప్రయత్నం చేశాడు. It is hard to hold on, he said, but with the help of his religion, friends and family, Nick managed to pull through to become an international symbol of triumph over adversity. Actually, he was not interested to live. That's why he attempted to die 2 times. But with the help of his friends, with religion and his parents, he could survive. చనిపోవాలని అనుకున్నాడు, కానీ విత్ ద ఎంకరేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్, స్నేహితుల యొక్క, తన యొక్క రిలీజియన్, క్రిస్టియానిటీ, మతం, తల్లిదండ్రులు, వీళ్ళందరి సహాయ సహకారాలతోటి అతడు తిరిగి బ్రతకాలనే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాత అతడు he managed to pull all this through a become an international icon, international triumph means success. ఆ తర్వాత ఒక అంతర్జాతీయమైనటువంటి గ్లోబల్లో అతడు ఒక గ్రేట్ పర్సన్, గ్రేట్ ఐకాన్, లెజెండరీ పర్సనాలిటీగా మారిపోవటం జరిగింది. ఓవర్ అడ్వర్సిటీ, ఈవెన్ దో హీ ఫేస్డ్ సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అడ్వర్సిటీ, హీ గాట్ వాట్ ప్రాస్పెరిటీ. అడ్వర్సిటీకి ఆపోజిట్గా ప్రాస్పెరిటీ అంటే అభివృద్ధి, అంటే ఈ బికేమ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫిగర్, ఇంటర్నేషనల్ ఐకాన్గా మారిపోవడం జరిగింది. అంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ యాటిట్యూడ్, తన యొక్క వే ఆఫ్ థింకింగ్, ఆలోచన విధానమే, దట్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ took him to the great heights. When I was 13, I read a newspaper article about a disabled man who had managed to achieve a great things and helped others, said Nick. Yes, once what happened when I was 13, who was 13? When Nick was 13, what happened, he read a newspaper article about a disabled man. అతడు 13 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఒక ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్ యొక్క ఆర్టికల్, ఒక టాపిక్ స్టోరీ గురించి ఒక ఆర్టికల్, ఒక వీక్లీ ఒక బుక్లో చదవడం జరిగింది. దాంట్లో ఏముంది, హౌ హీ మేనేజ్డ్ అండ్ అచీవ్ ద గ్రేట్ థింగ్స్. తను ఏ విధంగా, హౌ హీ ఓవర్కేమ్ హిజ్ డిజబిలిటీ అండ్ హీ బికేమ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫిగర్ అండ్ హీ బికేమ్ ద గ్రేట్ పర్సన్. తన అంగవైకల్యాన్ని అధిగమించి ఎట్లా గొప్ప వ్యక్తి అయ్యాడు, అండ్ హౌ హీ stood as the role model to others and how he stood the inspirational person to others. మిగతా వాళ్ళకి ఏమైనా ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సన్గా మారాడో ఆ ఆర్టికల్లో చదవటం జరిగింది. I realized why God had made us like this. Yes, I realized, I understood that why God had made us. Us means all the physically handicapped person. భగవంతుడు మమ్మల్ని ఎందుకు ఈ విధంగా తయారు చేశాడు, మమ్మల్ని అంటే హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్గా ఎందుకు మమ్మల్ని మార్చాడు అంటే ఐ గాట్ ద ఆన్సర్. నాకు ఒక ఆన్సర్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ వై ద గాడ్ హ్యాడ్ మేడ్ అస్ లైక్ దిస్ టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్. ఎందుకోసం అంటే వేరే ఇతరులకు హోప్ అంటే జీవితం మీద ఆశ కలిగించడానికి మమ్మల్ని ఈ విధంగా తయారు చేశాడు. ఇతరులు, అదర్స్ మీన్స్ those who have all organs, those who have no handicap, those who have no disability. ఎవరికైతే డిజబిలిటీ లేదో వాళ్ళందరికీ కూడా ఎలా హౌ టు లివ్ అండ్ హౌ టు అచీవ్ గ్రేట్ థింగ్స్, హౌ టు అచీవ్ సక్సెస్, జీవితంలో విజయం ఎలా సాధించాలో మమ్మల్ని చూసి వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి బహుశా భగవంతుడు మమ్మల్ని ఈ విధంగా తయారు చేసి ఉండొచ్చు అని నాకు అర్థమైంది. సెడ్ Nick Vujicic. It was so inspirational. So what was so inspirational to me, that
I decided, what was? I decided to use my life to encourage other people. Yes, on the spot, he decided that I should use my life to make others, to make inspirational others. మిగతా వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి, ప్రేరణ కలిగించడానికి నా జీవితాన్ని యూజ్ చేయాలి, ఉపయోగించాలని చెప్పేసి అప్పుడే నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను. అండ్ ఇన్స్పైర్ ద అదర్స్ అండ్ గెట్ దెమ్ కరేజ్. వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయటము, వారిలో ధైర్యం నింపడానికి నా జీవితాన్ని మొత్తం కూడా అంకితం చేయాలి. ఐ షుడ్ డెడికేట్ మై లైఫ్ టు మేక్ అదర్స్ ఇన్స్పిరేషనల్ అండ్ మేక్ దెమ్ కరేజ్. వాళ్ళని ధైర్యవంతులుగా చేయాలి అని ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ రీడింగ్ దట్ ఆర్టికల్ హ్యాడ్ గివెన్ హిమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్? వెన్ హీ read the article of a disabled person, he got the inspiration and he decided to give the inspiration to all others and make them courage. వాళ్ళకు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు కూడా ధైర్యముగా ఉండేటట్లుగా నా లైఫ్ని మొత్తం కూడా డెడికేట్ చేద్దామని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాను అని నిక్ వూయిచిచ్ said. I decided to be thankful for what I do have, not get angry about what I don't. Very important quotation. Yes, I decided to be thankful. Yes, whenever we have something, we have to thankful to the God what we have. అంటే మనకి ఏదైతే ఉన్నదో ఉన్నదానికి మనం కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి. We should have thankful to the God what we have and what not get angry about what we don't have. మనకు లేని దాని గురించి కోపం పడొద్దు, అంటే యాంగ్రీగా ఉండొద్దు. But we should be thankful for what we have and we should not be angry what we don't have. That was decided by the Nick Vujicic. సో నీకు ఏం నిర్ణయించుకున్నంటే, నాకు ఏదైతే ఉన్నదో ఉన్నదానికి నేను కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటాను, లేని దాని గురించి నేను కోపపడను. దట్ ఈజ్ మై మోటో. ఐ షుడ్ మెయింటైన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ attitude. Nick decided. What the world is right that I have no arms or legs, but they'll never take away the beauty of my eyes. I wanted to concentrate on something good that I had. Yes, Nick did not get bothered what he didn't have, but he was thankful and he was very happy that what he had, even though I don't have any arms and legs, but I am very thankful and but I am very happy that what I have, that I have a beautiful eyes. That's why I am very thankful to the God. అందుకే ఏమంటున్నాడు, నాకు లేని దాని గురించి బాధ లేదు, నాకు అందమైనటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఐస్ అండ్ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఐస్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఐస్ ఇచ్చినందుకు, అందమైనటువంటి కళ్ళు ఇచ్చినందుకు నేను I would like to concentrate on what I have and I don't want to blame that what I don't have. నాకు లేని దాని గురించి నేను బ్లేమ్ చేయదలుచుకోలే. నాకు ఏదైతే ఉన్నాదో ఐ డిసైడెడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్ ఐ హ్యావ్. అంటే నాకు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఉన్న దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను. అంటే నాకు అందమైనటువంటి కళ్ళు ఇచ్చాడు భగవంతుడు, అందుకే నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను, వాటి మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను. In our lives are there to strengthen our convictions. Yes, in our life there are so many challenges to overcome them. అంటే జీవితంలో అనేకమైనటువంటి ఛాలెంజెస్, సమస్యలు వస్తుంటాయి, వాటన్నింటిని కూడా ఎదుర్కోవాలి మనము. They are not there to run us over. Yes, the problems, the challenges should not control us. We have to control them. అవి సమస్యలను మనల్ని కంట్రోల్ చేయటం కాదు, మనము వాటిని కంట్రోల్ చేయాలి. We have to overcome them. వాటిని అధిగమించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మనం. Said Nick. Who said? Nick said. In 1990, Nick won the Australian Young Citizen of the Year award for his bravery and perseverance. Yes, he got the award. For what? Australian Young Citizen Award in 1990 for his bravery, means courage and dare, and perseverance, not perseverance, that is perseverance, means stubborn, and not leaving
an aim even though we face many problems. ఎనీ ప్రాబ్లం, ఏ కష్టం వచ్చినా విడవకుండా చేసే ప్రయత్నాన్ని పర్సివియరెన్స్ అంటాము, దాన్ని పట్టుదల అంటాము. ఇతని యొక్క పర్సివియరెన్స్కు, కరేజ్ అంటే ధైర్యానికి ఇతనికి యంగ్ సిటిజన్, ఆస్ట్రేలియన్ యంగ్ సిటిజన్ అవార్డ్ ఇన్ 1990 he got. And once I was in a car and a girl at traffic lights was looked at me interestingly. Yes, a memorable thing and a funny incident, and Nick which is telling us. ఒక ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ చెప్తున్నాడు. ఒకరోజు వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ ద కార్, ఇతడు కార్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు హీ వాజ్ ఇన్ ద ట్రాఫిక్లో ఉన్నాడు. అప్పుడు వాట్ హ్యాపెండ్, ఏ గర్ల్ ట్రాఫిక్ లైట్ వాజ్ లుకింగ్ ఎట్ మీ ఇంట్రెస్ట్. ఏ గర్ల్ ఇన్ ట్రాఫిక్ వాజ్ లుకింగ్ ఎట్ హిమ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ. ఆ ట్రాఫిక్లో కార్ ఆగినప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఇతని వైపు ఇంట్రెస్టింగ్గా చూడటం జరుగుతుంది. Okay, she could only see my head, so I decided to a 360-degree spin in the car seat to freak her out. Actually he had no legs, so he was sitting on the seat, only up to this part was appearing to the outside. So then the girl was interestingly looking at him. Suddenly he decided to make her freak out, means to make her laugh. ఆమె నవ్వించాలనుకున్నాడు. So immediately he used the 360-degree, means moving round and round on his bottom part. అంటే కాళ్ళు లేవు కాబట్టి ఆ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ బాటమ్ పార్ట్లో ఒకేసారి ఆ సీట్ మీద రౌండ్గా గిర్ర తిరగటం జరుగుతుంది. whenever he moves round, then his head moves like this. And the girl looked from outside how he was moving this. Then she was shocked. How the man was moving like this, how the person was moving like this. ఓకే, అంటే ఇక్కడ కూర్చొని మేము తిరుగుతుంది గిర్ర తల ఇలా గిర్ర తిరగటం జరుగుతుంది అన్నట్టు. So I decided to 360-degree spin in the car seat to freak her out. Her face was like hooah, అంటే wow like this. Wow, what is going on? She sped off really quickly. చూసి అసలు what is happening there? She got surprised and she sped up, అంటే she went with great speed. వేగంగా ఆమె అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. This was an funny moment he faced. Nick began traveling the world, and in 2008 he went to Hawaii and met surfing master Bethany Hamilton, who had her arm bitten off by a shark when she was 12. Yes, one more incident happened in his life, but he got the chance to meet while he was moving all over the world. In 2008 he went to Hawaii. Hawaii is a place, and he met a surfing master. హవాయి పోయినప్పుడు ఈ సర్ఫింగ్ చేసేటువంటి ఒక మాస్టర్ బెథానీ హ్యామిల్టన్ కలవటం జరుగుతుంది. హూ హ్యాడ్ హర్ ఆర్మ్ వాజ్ బిటన్ బై ఏ షార్క్ వెన్ షీ వాజ్ 12. ఆమె 12 years ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఆమె సముద్రంలో, అంటే వాటర్లో ఈదుతున్నప్పుడు ఆ షార్క్ ఫిష్ వచ్చేసి ఆమె ఏదైతే ఆర్మ్ బిటన్, ఆర్మ్ అంటే ఈ భుజం, చేయి ఇంతవరకు కట్ చేయడం అంటే కొరికేస్తుంది అన్నట్టు. ఓన్లీ వన్ హ్యాండ్ అన్నట్టు, ఒక హ్యాండ్ లేదు. ఈ ఒక్క హ్యాండ్ తోటి ఆమె సర్ఫింగ్ ఎలా చేస్తుందో she explained, and she gave him courage and encouragement and inspiration. And with that, Bethany Hamilton, her name was Bethany Hamilton, he got, when she was 12 years old, she got such kind of incident. She was amazing, said Nick. Who was amazing? Bethany Hamilton was an amazing person. Yes, after meeting her, he came to conclusion that she was an amazing person. Said Nick, she taught me how to surf and I was terrified at first. Yes, she taught him so many things, how to do surf, how to play the surfing game. And first when he heard her suggestions and her instructions, he got what he was terrified first, how can I do it? But later he came to know it is very possible to do that. But once I got up there, it felt absolutely fantastic and I caught some waves pretty well. Yes, after listening, after getting some suggestions from her, and he started doing that, he started surfing. Yes, after doing surfing,
he got a fantastic experience and a fabulous experience he faced. ఆమె చెప్పింది విన్నప్పుడు కొంచెం భయం వేసింది. తర్వాత ఆ ప్రతి వేవ్స్ అలల్లోకి పోయి సర్ఫింగ్ చేస్తుంటే he got confidence and he did it fantastic way. చాలా అద్భుతంగా ఇతడు కూడా సర్ఫింగ్ చేయటం జరుగుతుంది. Nick quickly learned how to do the 360. Nick quickly learned how to do the 360-degree spins on the board. Yes, immediately when he got the suggestions from the Bethany Hamilton, he started practice. He started the surfing and how to do the 360. 360 means move round and round on the surfing board. To the cover of Surfer magazine within 48 hours. Yes, 48 గంటల లోపులోనే he created the world record and his name was published in the magazine within 48 hours. Yes, no one has ever done that in the history of surfing, he said. Yes, he created the world record. No surfer had done previously like this within 48 hours what doing 360-degree in surfing. అంటే ఇంతకుముందు ఎవ్వరు కూడా చేయలేదండి. 48 అవర్స్లోనే ఇతడు వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, సో ఐ హ్యావ్ గాట్ ప్రెటీ గుడ్ బ్యాలెన్స్. లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ బికాస్ హీ హ్యాడ్ నో లెగ్స్. దట్స్ వై హీ కెన్ డూ ద 360-degree very easily because of not having legs. So there was no problem to do he didn't face any kind of problem while he was doing such kind of feat. Now he has visited different countries all over the world. Yes, Nick Vujicic moved. Nick Vujicic visited and toured so many countries in the world. అనేక దేశాలు తిరిగాడు అతను. And the football fan is now a motivational speaker and has traveled over 24 countries speaking to groups up to 110,000 people. 110,000 people. Yes. Now who is the football fan and the lover of the football? Now he became the motivational speaker. Motivational speaker means one who gives the motivation to the people, one who inspires the people by his speeches. తన ఉపన్యాసాల ద్వారా ఎవరైతే ప్రేరేపిస్తారో మోటివేట్ చేస్తారో ఆ విధంగా మోటివేషనల్ స్పీకర్ అయ్యి he toured 24 countries. Not only single country, he moved 24 countries. He toured 24 countries and giving the motivational speeches. And he gives motivational speech not only to the 100 and 1,000 people and a large group of 110,000 people. And he gives the motivational speech. ఒక్కోసారి 1,10,000 మందిని ఉద్దేశించి అతడు మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఇవ్వటం జరిగింది. అతడు ఈ విధంగా he moved to Los Angeles 2 years ago in 2007 and plans to continuing to travel the world. Yes, and he returned Los Angeles 2 years ago in 2007. 2007లో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత he decided to move all over the world. Throughout the world he decided to move and give the motivational speeches to the people to make them aware, to make them change, to make them, to give them inspired. వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్స్పిరేషన్ చేయాలి, ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీచెస్ ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయిపోయి. And again if you fail, are you going to try again? Yes, finally he is giving a message that what is that? If I fail, I will try again and again and again. మరి what are you going to do? Are you going to try again? నేను గనక ఓడిపోతే మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తాను. మరి ఆర్ యు గోయింగ్ టు ట్రై అగైన్? మరి మీరు గనక ఒకవేళ జీవితంలో లైఫ్లో ఓడిపోతే మీరు మళ్ళీ ట్రై చేస్తారా చేయరా? హీ ఈస్ క్వశ్చనింగ్ us. The human spirit can handle much worse than we realize. It matters how you are going to finish. Yes, the human spirit can handle much worse than we realize. మనం అర్థం చేసుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా మనము because spirit can handle much worse. మనం అనుకున్నంత ప్రాబ్లం ఏముండదండి. యాక్చువల్లీ we will get the fear whenever we face the problem. సమస్యను చూసినప్పుడు మనం భయపడతాం. యాక్చువల్లీ it is not such kind of worse how we realized. మనం అర్థం చేసుకున్నంతగా అంత వర్స్ ఏం ఉండదు. దట్ ఈజ్ ఆల్ డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ యాటిట్యూడ్. మన ఆలోచన విధానాన్ని బట్టే ఉంటుంది.
If we think positively, we can see positive things only. If we think negatively, we can see negative things only. Okay, in the same way, it matters how you are going to finish. Yes, how you are doing is not matter. So what you are doing is not matter, how you are going to finish. నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అనేది ముఖ్యం కాదు, నువ్వు ఎలా ముగిస్తున్నావు అనేది ముఖ్యం. అంటే ఫినిష్ చేయడం మీన్స్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సక్సీడ్, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సక్సెస్. విజయాన్ని ఎలా సాధిస్తున్నావు అనేది ముఖ్యం, కానీ ఏం చేస్తున్నావు అనేది ముఖ్యం కాదు, ఎంత టైం తీసుకుంటున్నావు అనేది ముఖ్యం కాదు. ఫైనల్లీ హౌ యు హ్యావ్ ఫినిష్డ్ is very important. Are you going to finish strong? Said Nick. So that's why, are you going to finish your task? Are you going to finish your goal strong means successfully or not? మరి మీరు మీ విజయాన్ని అంటే మీ టాస్క్ని ఏ విధంగా ముగిస్తున్నారు? అంటే సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నారా, అంటే స్ట్రాంగ్గా చేస్తున్నారా, వీక్గా చేస్తున్నారా, ఎలా చేయబోతున్నారు? అంటే హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సక్సెస్, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ యువర్ గోల్. మీ లక్ష్యాన్ని ఏ విధంగా సాధించబోతున్నారు? ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్. ఐ టెల్ పీపుల్ టు కీప్ ఆన్ గెటింగ్ అప్ వెన్ దే ఫాల్ అండ్ టు ఆల్వేస్ లవ్ దెమ్సెల్వ్స్. అందుకే ఐ టెల్ పీపుల్ కీప్ ఆన్ గెటింగ్ అప్. ఎస్, వెన్ యూ ఫాల్ డౌన్, డోంట్ బీ లైక్ దట్, యూ ట్రై టు గెట్ అప్. మీరు కింద పడగానే అలాగే ఉండకండి, మీరు పైకి లేవాలి. అండ్ ఆల్వేస్ లవ్ దెమ్సెల్వ్స్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు లవ్ యువర్ సెల్వ్స్. మిమ్మల్ని మీరు లవ్ చేసుకోవాలి, అండ్ పడిన ప్రతిసారి కూడా లేవాలి. వెన్ యూ ఫాల్ డౌన్, యూ ట్రై టు గెట్ అప్ అండ్ క్యారీ ఆన్ అండ్ కంటిన్యూ యువర్ టాస్క్ అండ్ యువర్ గోల్. ఇఫ్ ఐ కెన్, లాస్ట్ వాట్ ద మెసేజ్ ఈజ్ గివింగ్, if I can encourage just one person, then my job in this life is done. Indikemana, why I am giving the motivational speeches throughout the country, throughout the world. Almost all I have toured 24 countries, and I decided to tour throughout the world. So my motto is, if I can encourage just one person, నేను కనీసం నేను చెప్పినటువంటి క్లాసులు విన్న తర్వాత ఒక్కరు మారినా, ఇఫ్ ఐ చేంజ్ వన్ పర్సన్, ఇఫ్ ఐ ఎంకరేజ్ వన్ పర్సన్ ఇన్ మై లైఫ్, మై జాబ్ ఈజ్ డన్ ఇన్ మై లైఫ్. నేను చేస్తున్నటువంటి పని సక్సెస్ అయినట్లే. కాబట్టి మై మోటో ఈజ్ టు ఎంకరేజ్ ద పీపుల్, టు ఇన్స్పైర్ ద పీపుల్, టు మేక్ ద పీపుల్ అవేర్. వాళ్ళందరినీ కూడా మనము ఇన్స్పైర్ చేయాలనే నా ఉద్దేశం. సో ఇన్ దిస్ వే, నిక్ వీచిచ్ achieved the great and achieved so many things, and he reached the great heights, and this is all because of only the attitude. So that's why attitude is altitude, means attitude takes you great heights. అంటే నీ ఆలోచన విధానమే నిన్ను ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాలకు తీసుకెళ్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద లెసన్.